Hello, everyone. Welcome. And I'm joined by the beautiful Lydia. Thanks for being here. И здравствуйте все, со мной прекрасная Лидия, спасибо, что ты здесь. And thank you so for this life. So what would you like to talk about today? Well, I think we should talk about what you would like to talk about, which is ADD and ADHD with X-Men. И я спросила Су, о чем бы ты сегодня хотел поговорить? И он говорит, давай поговорим о том, о чем ты хотел бы поговорить. Это СДВ и СДВГ. And so one of the things that you spoke about was that you had been reading Would You Teach a Fish to Climb a Tree by Anne Maxwell and Gary Douglas and Dane here. И ты сказала, что ты сегодня утром читала книгу «Вы не стали бы учить рыбу лазать по деревьям», которая написана Гэри Дагласом, Дэйном Хиром и Энн Максвелл. And actually, the first time that I read that book, I had to, I was like, I pulled over in a forest and I was reading it, and something really huge changed for me, and I just started like bawling my eyes out. И первый раз, когда я читала эту книгу, действительно что-то странное произошло, и я просто плакал. And, you know, it talks a lot about how the X-Men tools were actually discovered, and some of the stories in that book have shaped the X-Men materials today. И в этой книге написано о том, как были созданы инструменты направления X-Men, и о том, как они трансформировались и формировались в то, чем это является сейчас. And actually, you know, you were talking about the example of Shannon and how, you know, she had ADD and ADHD and how Gary actually supported her. So Shannon is, you know, Gary's daughter. И ты говорила о том, что ты читала о том, что у Шеллон был СДВГ, СДВ, и о том, как Гэри, ее отец, ее поддерживал. Yes, and actually I do have a charge on that topic because I have a son who is an X-Man, and he is so aware, and especially he's very much aware of entities. He can see here, I mean, he's so correct in his awareness, it's even intimidating myself sometimes. And I'll translate. И на самом деле меня эта тема очень затрагивает, потому что мой сын, он очень-очень осознанный. И он особенно чутко воспринимает сущности, он их даже видит, и меня это на самом деле иногда пугает. It's very annoying when your kids are, you know, more aware than you. Exactly. I translated about 7 classes talk to entities beginning, and I'm still not even 5% as much aware as him. И это так раздражает, когда дети более осознанные, чем вы. Я говорю, да, я перевела около 7 классов разговор с сущностями, я даже не на 5% осознанна так, как осознан мой сын. Now that can't be entirely true, or you wouldn't be his mum. Но это не целиком правда, иначе ты не была бы его мамой. So, ADD and ADHD are often the things that X-Men are diagnosed with as disabilities. И да, СДВ и СДВГ – это те вещи, которые часто диагностируются как недееспособности. ADD is referred to as attention deficit disorder. И СДВ определяется как синдром дефицита внимания. What it actually is a ability to have an awareness that is so big and encompasses so much that you cannot concentrate on just one thing at one time. И что такое СДВ? СДВ – это когда ваша осознанность, она настолько широка, она настолько расширена, что вам очень сложно концентрироваться на одной вещи, потому что вы осознаны одновременно о миллионе разных вещей. It would be like constantly trying to pass an ocean through a pinhole. И это как пытаться переплыть океан на лодке. Rather than just being the ocean. Вместо того, чтобы просто быть этим океаном. Like, how many of you guys, if you really look at it, are you way more like the ocean than the concentration and the focus that you try and make yourself into? И, ребята, насколько вы больше являетесь океаном, чем когда вы пытаетесь фокусироваться на чем-то маленьком и одном? Because the ocean's always connected to everything and everyone, all of the plants, all of the animals, all of the energies.
Потому что океан, он одновременно соединен со всеми энергиями, со всеми растениями, со всеми травинками, со всеми животными. And this is what it's like for an X-Men with ADD, aware of everything, no filters, no barriers. И это реальность X-мена, у которого СДВГ, никаких фильтров, никаких барьеров. And then you have ADHD, and ADHD is attention deficit hyperactive disorder. И также у нас есть СДВГ, это синдром дефицита внимания и гиперактивности. And this is actually an ability to have an energy with your body that goes beyond this reality. И это способность иметь такую энергию в вашем теле, которая выходит далеко за пределы этой реальности. We know scientifically that we have enough energetic exchanges within our body to actually power like a city for quite some time. И мы знаем, что в нашем теле, в наших клетках достаточно энергии, чтобы снабжать энергией целый город какое-то время. And so how many of you are actually suppressing and repressing the energy that you can be so that you can appear normal, average, real, and fit in with everybody else? И насколько вам приходится сжимать энергию в вашем теле, чтобы вы могли выглядеть нормальными, средними, точно такими же, как все остальные. Maybe you're different. Может быть, вы просто отличаетесь, Like Lydia's son. как, например, сын Лидии. Not only son. Yeah. Exactly. And you spoke about like Shannon being that like that example, I guess, for you. And I was sorry, you translate. И вот тот пример, который ты приводила про Шеннон и про то, как Гэри ее поддерживал. I was talking to her today about something and she said, you know what, Saul, I'm just as aware of you as you are and I choose to look people in the eyes. И она мне сегодня сказала, что ты знаешь, Сул, я настолько же осознанна, как и ты, я просто выбираю смотреть в глаза людям. So it's like there's also a different way of being with this awareness that is an invitation to people to also choose more. И вот эта осознанность, это также приглашение для людей, чтобы они также выбирали больше. And it's like the other thing about X-Men is the X-Men of the world are actually leaders. They just haven't been shown how, and some haven't chosen it, but they have an ability to lead a different future. И на самом деле X-мены являются лидерами, их просто не учили о том, как лидировать в этом мире, но на самом деле они осознаны о других возможностях, которые существуют. Yeah. That's amazing. And also recently, Lady Moira said something that truly changed my reality. She said, imagine that you will lose all your abilities, such as autism, ADHD, and would you choose it? And at that moment, I acknowledge that it's actually a gift, it's not a curse, to have all these abilities and capacities. И недавно Леди Мойра сказала такую вещь, она говорит, вот представьте, если бы вы утратили, потеряли свои способности быть аутистом, СДВ, СДВГ, и в тот момент я осознала, что на самом деле это подарок, это не что-то, с чем надо бороться или от чего хотеть избавиться. I love that. And that's so true. And I think a lot of people don't realize, until an example like that where it gets taken away, how much they actually take their abilities for granted. И на самом деле вот это прекрасный пример, потому что пока люди не задаются вот этим вопросом, а что бы было, если бы убрать мои возможности, они воспринимают их как само собой разумеющиеся и не ценят их. Because if you look at it as well, it's like, would you trade your life and your experiences for anyone else's? Or, are you actually happy with what you have chosen and the future that you're creating and what you have ahead of you? И на самом деле, обменялись ли вы своей жизнью с кем-нибудь другим, или вы счастливы тем, как вы проживаете свою жизнь, как вы создаете, и в отношении того будущего, которое вы выбираете? I know I wouldn't. Я имею в виду, и
Сул говорит, что я знаю, что я бы точно не обменяла свою жизнь. И я говорю, что да, я тоже. So can you talk about class disabilities or abilities? И можешь ли ты нам Yeah. рассказать про класс недееспособности или способности? Well, this is really the first place where I got to discover a really different point of view about what the so-called disabilities actually are, and from a place of like knowing what's true for me. So, it helped me dynamically, and I got so much out of it. I desire everyone else to have that too. И на самом деле этот класс, он мне очень помог осознать и признать, что то, что я считал недееспособностями, на самом деле является способностями. И я получила очень много от этого класса, и я бы хотела, чтобы эти инструменты были знакомы и доступны многим другим людям. What if you weren't as fucked up as you think you are? И что если у вас не все так хреново, как вы думаете? Thank you so much, Lydia. I'm truly grateful, and I look forward to seeing you guys very soon on the Disabilities or Abilities class. We start on Wednesday, which is only 2 days' time. И спасибо. Ребята, я буду очень рада увидеться с вами на классе, который начинается уже через 2 дня. Он будет проходить, and I will tell about the dates and time. У нас через 2 дня начинается класс, 17 марта начало, и он будет разбит на 4 дня. Это будет 2-дневный класс недееспособности или способности, и начало будет в 23 часа, и он будет идти до 2 часов ночи. Каждый день на протяжении 4 дней. Thank you so much. Thank you. Bye, guys. See you soon. До свидания, увидимся с вами.